It's not ready the recording. Okay. Okay. So what is the volume? Okay, அவங்க பாருங்க mass கொடுத்துட்டு volume கேக்குறாங்க ரைட்டா இல்லையா? So முதல்ல எத்தனை மோல்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்பவுமே. Or you can use the formula, okay? Okay, you tengok you straight away can use the formula also. நீங்க ஒன்னொன்னாவும் செய்யலாம் நேராவும் செஞ்சிடலாம். என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்னொன்னா செய்யுங்க. முதல்ல find the moles. Or every time the question you find the mole first. Okay. Can we find mole from the volume? Cannot, because we don't have any information about the volume used. But we have information about mass used, correct or not? Okay. Then use that mass divided by the RMM of the oxygen. Oxygen வந்து 16 ல 16, right? Darab 2, 32 lah. What do you get? 0.4 0.4 mole கிடைக்குது ரைட்டா? ஓகே, இப்போ அந்த மோல் வச்சு பயன்படுத்துங்க. இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னன்னா, you know already the mole, right? So உங்களோட ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? mole. You want me to write the formula or straight away Ganti? Write the formula so that you won't confuse. Okay, mole is equal to whatever volume you use divided by, this is at STP, so divided by 22.4. So mole kan kita sudah tahu 0.4. So you darab dengan 22.4. So you akan dapat the X. How much is that? Slow. 8.96 dm cube. Right there, 8.96 dm cube. Okay. Next one, guys. Can finish, Ishwar, finish? Done, sir. Okay. While they do all these examples. Okay, come. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக செய்யலாம். மொத்தமாக செய்யறதுனா எப்படின்னு நான் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் காட்டுறேன். Okay, how many molecules of carbon dioxide? Molecule tadahala. Molecule simple only. Kalau atom baru ada problem. Okay. How many molecules of carbon dioxide are produced when 120 centimeter cube of gas is released during the chemical reaction between an acid and a carbonate at room condition? Okay. Sekarang apa information dia bagi tentang volume, betul? Tapi dia tanya number of molecules, betul? That means the Na lah. Okay. Jadi kita tengok. We know that the mole is equal to whatever volume you use. Don't forget you divide with the wait. I do here. I write the main formula. We do the different method. Okay. I mean same method. Okay. X over your molar volume equal to, I don't want to put the X, I put Y because different. Y over 1. Okay, you have things about volume and what they asking, number of particles, right? So divided by Avogadro constant. இதுவும் மோல் தான், இதுவும் மோல் தான் கிடைக்கும். Okay, sekarang just ganti sajalah apa yang ada. Okay, saya ada 120 centimeter cube of gas, right? So 120, but the one is centimeter cube, right? So you divide by 1000. Molar volume at the room temperature always 24. Y is what we are going to find, number of molecule. And Na is always 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, sekarang cari Y itu sajalah. Y is equal to 120. Settle this one first. What do you get? Sure. You divide with 24 already or not? No. Divide lah. 0.12 divided by 24. What you all doing? Very slow. Itu apa? Takkan you tatap. You dapat 5 times 10 to the power of negative 3, betul? Lepas tu, இது அங்க போய் டாரா பண்ணும், ரைட்டா இல்லையா? இது நம்ம, the whole thing, நம்ம செஞ்சோனே 5 times 10 to the power of negative 3. Kamu darah dengan 6.02 times 10 to the power of 23. Negative 23. Positive 23.
What do you get? Kanisha, what do you get? You must give me the answer. 3 point times 10 to the power of 21 molecules. Oi. Kalau dia tanya atom, you just times by, this is what? Carbon dioxide, right? Carbon dioxide ada berapa atom? 3 atom kan satu molekul, darab 3 saja. Itu saja, faham? This answer times 3. ஏன்னா இது இப்போ மாலிகுலா இருக்கு ரைட்டா, ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு மாலிகுலை உடைச்சா எவ்வளவு வருது? 3 வருதா? இத்தனை மாலிகுலை உடைச்சா டைம்ஸ் 3 இல்ல kan? Dah jana maths. Ya. Gaji 3. Nah. இப்படிலாம் சொன்னாலாவது ரோஷம் வருதா? Okay. Oh yeah, sorry. Forget it. Okay. Video. Oh yeah. Okay. Now I want you to try the 1 2 3. Try பண்ணுங்க. சரி நான் உங்களுக்கு 1 and 2 செஞ்சு காட்டுறேன். Ada berapa soalan? Ada banyak kan? Okay, dapatlah. Saya buat 1 dan 2 bagi kamu tengok Okay. What is the volume of, dia sudah bagi 0.3 mole. So easy lah this question. Okay, 0.3 mole. Okay, you can always start with the formula. Formula dia adalah apa? Mole is equal to X over 22.4 in this case. I write molar volume lah. Okay, molar volume. So the mole is 0.3. Molar volume is 22.4. What is your X? Times. .72 dm cube. Okay. Can Okay, I find for you something difficult question. No, I'm going to try one. Okay. This one maybe number 7. See guys. Find the volume of nitrogen in centimeter cube. Tengok dia kata centimeter cube. Jadi last answer kamu kena darab dengan 1000. Kalau kamu nak tukar kepada dm cube bahagi 1000. Kalau darab kalau centimeter cube darab 1000. STP juga. Okay, dia sudah bagi apa? Number of molecules. Tapi dia tanya volume, right? Betul tak? Jadi kita buat equation dulu. X over Na equal to Y over molar volume. Nanti saya akan tanya kamu apa formula kamu guna. Kamu kena bagi tahu macam ni. Okay? Right. Sekarang kita tengok. Number of molecule. Sini sudah pakai X. So saya guna Y. X, Y doesn't matter what? What? X over the Na, right? That one's molar volume. I'm explaining the same thing. I'm doing the Avogadro constant. A equal to B. What's wrong? I write B equal to A. That's A equal to B. Okay. This is the X, correct or not? Number of molecules, right? 2.408 times 10 to the power of 23. Tak makan ubat dia tu. Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. Y itu yang kita tengah cari. And molar volume is 22.4. Sekarang kamu bawa 22.4, kamu darab dekat sana. Darab, darab pergi atas lah. What is the Y? Okay, cuba cari. Kamu akan dapat 8.96 dm cube. Lepas tu kamu tukar kepada centimeter cube.
Gerak 3 tempat ke kanan. 8960 centimeter cube. Ini contoh soalan macam ni. Kita boleh buat. ரெண்டு இடத்துலயும் x போடாதீங்க மேல. ஒரு இடத்துல x போட்டீங்களா இன்னொரு இடத்துல y போடுங்க. Ishwar, can understand? Yeah, okay, sir. Okay. Why my speakers sound very low? I think because the fan sound is very high. God. I didn't receive the recording. Okay, wait. This is the answer for number 1, number 2, number 3, and now number 4. Okay? 33.6. Like ostrich, angry ostrich in me. Okay. Question 5. Can we? Not yet. You say you correct? No, Is that okay or not? Number 5, guys. Okay, come. How many aluminium ions are there in 20.4 gram of aluminium? How many molecules you can do right? How many ions and atoms? Be careful. Okay, dia bagi gram juga. Lepas tu dia bagi number of molecule. Betul? Jadi X over Na is equal to Y over molar mass. Okay, X is what we are going to find. Na is 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, the molar mass we need to calculate. Molar mass calculate for me, Kanisha. The given mass is 20.4. This one. I want you to calculate. I have 4, 5, 16 eyes. I didn't do it. Okay, it's okay. I want your answer. 54, 54. 102. Okay. Okay, how much you get? Can you get I don't think so. You get the answer right. No, we got like 1.2 something. Okay, let me see. What are you doing? You get 1.20. Okay, the one what we have to do. Okay. Okay, aluminium ions. Kamu tengok dia bagi Al2, betul tak? Jadi ion dia macam mana? Al3 plus, correct? Al3 plus O2 minus. You all don't know this because you never learned yet. Okay. I'm getting the same answer. Yeah, wait for my explanation. I'm going to explain. So you see aluminium here ada 2 kan? Ada berapa atom aluminium? So it's 2 ions. So you need to multiply by 2. Okay? You multiply by 2, you will get the answer. This one for one Al3 plus. Okay, X is equal to you will getting just now how much? 1.204 times 10 to the power of 23. Then for 1
Al3 plus. Sekarang ada berapa Al3 plus? 2 kan? Aluminium ada 2 atom kan? Jadi for 2 Al2 plus. Because kamu kena tahu 1 mole. Why like that? ஏன் அந்த மாதிரி ஆவணுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது 1 மோல் ரைட்டா? அலுமினியம் ஆக்சைடு 1 மோல் ரைட்டா? அந்த 1 மோல்ல எத்தனை அலுமினியம் இருக்கு? 2 அலுமினியம் அயான், 2 Al3 plus, and then 3 times the oxygen 2 minus. That's why we need to times 2, because we are not calculating for 1 mole. So shh, Darab, I can make your dream become reality. Yeah, I'll still use the. I just helping you. Okay, so that's why the answer is 2.408 times 10 to the power of 23. Iron atom to Talavali. You have to see first. அவங்க கொடுக்கிறது எல்லாமே by default is a molecule. Okay, we will see more and more question, then you can train yourself ready. Okay. முடிச்சிட்டீங்களா? அதாவது என்னோட இந்த கொஸ்டின் ஆக்டிவிட்டி 9 நீங்க எல்லாத்தையும் கரெக்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல எப்பேற்பட்ட கேள்வியா இருந்தாலும் உங்களால செய்ய முடியும். பட் இது எல்லாமே கரெக்டா செஞ்சிருக்கீங்க இங்க. Okay, question 6. Why? No, Toilet is there. I am clearing my throat. Calculate the number of hydrogen molecules. I thought you want to go toilet. No, I know. 60 NQ hydrogen gas. Okay, so they asking number of hydrogen molecule and the volume. Okay, kita letak okay, Na is equal to Y over molar volume. Okay, nasib baik dia bagi dalam dm cube. This one x is what we are going to find, 6.02 times 10 to the power of 23, and then for y is 6, yeah, correct, and this one is 24. Okay, this one number of hydrogen molecules, so easy lah. X is equal to 6 times 6.02 times 10 to the power of 23, and then divided by 24. இது மாலிக்யூல் கேள்வி பார்த்தீங்களா? சொன்னாங்க முடிஞ்சிருச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எட்டமும் அயோனும் மட்டும் தான் நீங்க ஜாக்கிரதையா செய்யணும். 3 molecules. கேனா ஓகே. ஈஸ்வர் மட்டும் தனியா அழைச்சி தான் கேட்கணும். Yes sir. புரிஞ்சா? Yeah. Okay, good. Right. So activity 9 is your homework. Please do and show me next week. Okay? இதுல கஷ்டமா இருக்கும். அங்க பாருங்க, இதுல வந்து பாருங்க, இதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் ஆட்டம்ஸ் கேட்பாங்க, மாலிக்யூல்ஸ் கேட்பாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இப்போ எப்படின்னா, I didn't put the answer because I want you all to try lah. Okay, never mind. Later I send you the final answers. Okay, I send you the final answers only. Okay, right. Activity 9. You can use my phone also. Wait, Ishwar. Technical issue. Come, we go to 3.3, guys. Okay, I give you 7 questions. Please do with full dedication. Okay, right. Don't know means don't know lah what to do. Okay, 3.3 போலாம்.
Wait, I give you the notes. Fresh and new. Smell like paper. Paper smell like this one. Okay. 3 But point. the Last say bikes I print 2 in 1. If not 27 pages. என்னடா இது வர மாட்டேது வெயிட் பண்ணுங்க. something else. Oh my god. Okay, it's already here. You all here? Yes. Hey, why that? Okay, I know. Oh, alright. 3.3. You all can see 3.3 or not? Cannot, eh? Now can. Okay, 3.3 quite lengthy, eh? Okay, come. Let's learn the 3.3 page number 23. Right? Okay. Chemical formula. What you need to know about chemical formula, the meaning of chemical formula, empirical formula, molecular formula, and then you must know how to determine the empirical formula of magnesium oxide through an activity experiment lah. And then how to derive the empirical formula of copper oxide through an activity, solve numerical problem, and also construct chemical formula of a compound. Okay. Huh? You are now only I'm going to understand. Okay, make you understand. A chemical formula அப்படினா என்னன்னா a representation of chemical substance. For example, kamoda H2 ka and kasini. A chemical formula that using a letter, this is the letter, and subscript na கீழ அந்த letters வந்து அந்த பேஸ் மாதிரி எழுதணும்ல அது. ஓகேயா, அது பேர் சப்ஸ்கிரிப்ட்னுவாங்க. மேலே எழுதணும்னா அதுக்கு பேர் சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட். கீழே எழுதுனா சப்ஸ்கிரிப்ட், புரியுதா? இதுக்கு எழுதுனா சூப்பர்ஸ்கிரிப்ட். ஐயோ, lack of ICT knowledge you all. Okay, using letters for the atom to tell the type of atom. Okay, using a letter for, இந்த இடத்துல atom போட்டிருக்காங்களா, type of atom மாத்திருங்க, and subscript number to show the number of each type of atom. Okay, so அந்த atom எவ்வளவு இருக்குன்னு காட்டுறது. இது ஏற்கனவே நம்ம RMMல படிச்சிட்டோமே. Okay, the chemical formula of an element represent its atom. என்னென்ன atom இருக்கு? Some element however naturally exists as molecule. For example, hydrogen. The H show the symbol of hydrogen. The subscript 2 show the number of atom, which is 2. Okay, for water we got hydrogen and oxygen. You can see letters and then you can know already the formula. Got 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, which means it's a water. Okay, right? You all understand, right? Formula na ipo nama எழுதுனதெல்லாம் formula தான். Okay, இப்போ அலுமினியம் ஆக்சைடு மத எழுதணும்ல, formula. Okay, அதுல molecular formula இருக்கு, empirical formula இருக்கு. அதாவது molecular formula, empirical formula புரியணும்னா it's like this. What is the difference? Same தான். இது அதாவது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா 1/2 வந்துடும் தானே. இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணாம எழுதுறது தான் molecular formula. புரிஞ்சிடுச்சா? ஈஸியா அந்த சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது தான் empirical formula. Okay, compounds can be represented by 2 type of chemical formula. One is empirical formula, another one is molecular formula. For example, ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கலாம். குளுக்கோஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஃபார்ம் 1லே படிச்சிருக்கோம். C6. இன்னொன்று நீங்கள் ரெஸ்பிரேஷன் டாபிக் போயிட்டீங்களா பயாலஜியில்? இன்னும் போல, இதுக்கப்புறம் போவீங்க. குளுக்கோஸ்லாம் படிச்சிட்டிங்களா? டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் இருக்கும்ல. ஐ டோன்ட் நோ வாட் சாப்டர் இஸ் தட். நாங்கள் படிக்கும்போது அது சாப்டர் 4. ஓகே, அப்போ குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா இப்படி தான் இருக்கும். C6H12OR.
ஓகே இப்போ 6 12லாம் வந்து என்னென்ன களிகளில் இருக்கு களி 6 ரைட் ஸோ 6 டிவைட் 6 1 நம்ம எழுத மாட்டோம் பார்த்தீங்களா 12 டிவைட் 6 2 தெரியுதா 2 எழுதியிருக்கோம் ஆக்சிஜனுக்கு 1 இதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து ஷோ த actual number of atom of each element in a formula புரியுதா இந்த கார்பன் அப்படி சொல்றீங்களா அதுதான் வந்து எலிமெண்ட் அது 6 இருக்குன்னு சொல்றீங்களா ஓ 6 எட்டம் இருக்கு எலிமெண்ட் வேற எட்டம் வேற காம்பவுண்ட் வேற காம்பவுண்ட்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்றது நிறைய பேர் அதுலலாம் வர குழம்புவாங்க ஏன் எட்டம் இருக்கு எலிமெண்ட் இருக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கு புரிஞ்சுச்சா கார்பன் அப்படின்னு சொல்றது எலிமெண்ட் அது 6 இருக்குல்ல அது 6 வந்து என்னது எட்டம் அப்புறம் மற்ற இதோட சேர்ந்து இருக்கு அது மொத்தமா என்ன சொல்லுவோம்னா காம்பவுண்ட் ஓகேயா ஸோ இந்த கீவேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் இது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் அட்டம் ஓகே இதை ப்ராப்பராக நம்ம எழுதணும்னா இதான் அதோட டெஃபினேஷன் எப்பவுமே கேட்பானுங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை ஸ்டாரை போட்டுருங்க மஸ்ட் ஹாஃபால் எப்பயுமே ஓயாம கேட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க ஓகே ஈஸ்வர் யூ வாண்ட் டு லீவ் நவ் okay the empirical formula with the simplest whole okay empirical formula ஓட பாருங்க is the okay missing something here is the formula 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 formulaன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் ஃபார்முலாக்கு formula that shows எப்பவுமே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும் formula that shows simplest whole number ratio of what of atom of what of each element in what in a compound finish mass hafal exactly ஒரு வார்த்தை மிஸ் ஆனாலும் மார்க் இல்ல okay come again empirical formula is the formula that shows simplest whole number ratio of what of atom ratio of what atoms of what of each element in what in a compound okay அதே மாதிரி தான் molecular formula rarely they ask la but also equally important not equally like 10% important okay molecular formula yes definition கேட்பாங்களே the molecular formula shows is the formula that shows shows அங்கே இருக்கு that shows the actual number of atom of each element that present in a molecule of a compound okay atom of each element அது மட்டும் மறந்துடாதீங்க okay right for example இப்ப பாருங்க determine the empirical formula from molecular formula இப்ப water வந்து molecular formula dia H2O they lumba lari okay see here okay molecular formula பள்ளி ஓடுறதெல்லாம் பார்க்காத இங்க வந்து கணக்கு ஓடுது இத பாரு okay molecular formula H2O தானே இத நம்ம simplify பண்ண முடியுமா already simplified right so empirical formula also same okay ethene பாத்தீங்கன்னா அதோட actual formula வந்து C2H4 correct ethene அப்ப அத molecular empirical formula மாத்துனா CH2 yes bahagi 2 அடுத்து butane பாத்தீங்கன்னா actual formula C4H10 simplify C2H5 okay அடுத்து benzene பாத்தீங்கன்னா C6H6 அது CH sulfuric acid வந்து H2SO4 H2SO4 cannot S don't have so you maintain the same
Teruk. Hmm. Okay? Good. Next. Okay, next I'm going to explain the ஐயோ பாதி உயிர் போயிருமே. Oh, this one was never question. Huh? Jump, jump. Yeah, Jam mine. jam Mine she just like dig in textbook and she's done. Textbook very good one what? No, but she's like, this is slang answer like nasi lemak. Do next week. Experimenting I teach you next week because it's quite a lot. Today Have we to. did that. Oh, you all did that magnesium. Okay, then good. Okay. Okay, come. I teach you how to calculate empirical formula based on the questions. Actually, must do the experiment, then only you can know how to do this. But I teach you first. It's okay, what? Okay, calculation of empirical formula. Okay, what we have to do, how to do, see here. A sample of aluminium oxide contain 1.08 gram of aluminium and 0.96 gram of oxygen. How they get this value? By the experiment. Through the experiment lah. But it's okay. Okay, you get this one, right? What is the empirical formula? Okay, so first thing you need to label the mass of element. Tak payah gram ni semua lah. Just simple one. Later I do for you. Mass 1.08, 0.96, right? Then you need to find the mole. So you divide by the RMM. Aluminium RMM is 27, 0.96, and then you divide by 16 lah. 16 is the RMM for the oxygen. So you get 0.04 and 0.06. And then you need to do the ratio of moles. You need to divide with the simplest ratio. 0.04, 0.06. Yang mana simplest? 0.04, right? So divide both with 0.04. Yang ini kamu akan dapat 1.5. Kita tak boleh tulis C 1.5. H2. Betul tak? Jadi kita multiply everything by 2. So you get this one 2, 3. And finally, the answer is aluminium is 2. Oxygen is 3. That's how we do the formula. If you get your At the end, everything is times two. no, that's why I'm going to tell. This one got decimal, that's why we times 2. Okay? Oh, it got decimal times two. Times 2. If not, just maintain it. Okay? Right. Come, let's fill up this one. Try again. Try this. Sorry. Try again. Okay. 0.02 gram of calcium react with the fluorine to form calcium fluoride. Okay. We want to find the empirical formula of calcium fluoride. Okay. Okay. Jadi kamu label dulu. First one is the calcium. Second one is the fluorine. Kalau gabung baru kita cakap fluoride. Tak gabung masih fluorine. Okay, mass of the element 0.20, 0.39. Why? I say 0.39. Oh, okay. And then 0.20 you divide by calcium punya RMM. Calcium punya, okay, saya bagi di sini. Calcium punya RMM adalah 40. And fluorine like my lecturer, Okay, fluorine என்னன்னு பாருங்க சட்டுன்னு. Guess. Fluorine is 19. Okay. Sekarang kamu cuba. 0.20 kamu divide by 40. How much you get? And then 0.39 your mass divided by molar mass, you get the mole. This one is how many mole? More over 200. 5 times. That one was 0.005 lah. Itu pun tak boleh sebut. You tahu ubah ke tak tahu ubah? Tahu. Stop. Still got time. 0.02 21 lah. Ayyo. Okay, tak apa. Bagi ni 3 tempat kan, ni pun kasih 3 tempat.
Kasih tiga Kasih. Okay, right. Then Times 2. now divide with the simplest ratio. Oh, 0.005 divided by 0.005, and this one 0.021, you divide by 0.005 also. This one you get definitely 1. What do you get for that? 4.2. So this one is 1, fluorine is 4. 4.2 just 4.6, right? ah Huh? okay, cannot. Huh? Calcium fluoride. Then why you say yes? Tersilap. Can 4.6 is 5. Okay, so the answer is correct. Fluorine betul-betul 19 ke? Kamu check tengok. We all got tricked. 0.20 gram calcium react with fluorine to give 0.39 of calcium fluoride. Dia gabung. Faham tak? Pasal tu salah. Ayo. Teruk lah you all. So you got correction tape. So you got liquid paper. No, just cancel it. Okay, kalau dia gabung 0.39 kan? Jadi kamu minus lah dengan tu. Kamu akan dapat fluorine punya. Betul tak? 0.19. Kamu akan dapat berapa mol? 0.1 molar. 0.1 molar. Slow. 0.01. Mol. Okay. Okay, then 0.01 divided by 0.005, you'll getting 2. Mana ada formula macam ni, patutlah. So ini adalah 2. Jadi jawapan dia adalah calcium fluoride. What, sir? You not even realizing. Because this one new. You already done the experiment? No. Okay. You did test. You will be different test. Why? Okay, can we go to the next one? Let's try. Okay, determine the empirical formula for the question below. Given, read properly on the question. Given 3.2 gram of copper combined with 3.55 gram of chlorine. Calculate the empirical formula for the compound. Okay, jadi kita buat satu table. Okay. Jadi dekat sini kamu kena tulis apa? Mass. Simple saja. Dekat sini mol. Dekat sini simplest ratio. Saya punya method macam ni saja. Okay. This one is for the copper, and this one is for the chlorine. Okay, mass dia 3.2. Tak payah unit semua. This one 3.55. Okay, mol sekarang kamu divide. .2 kamu divide dengan apa? 64, your copper is 64. So you get 0.05 mole, and this one 3.55 you divide by 35.5.
0.1 mole. And then simplest ratio 0.0. ரெண்டுத்துலயும் பாருங்க சிம்பிளா இருக்கிறது 0.05 தானே. ஸோ ரெண்டு மோலையும் அது கூட டிவைட் பண்ணுங்க. 0.05 which you get 1, and this one 0.1 divide by 0.005 which you get 2 mole. So கடைசியா எழுதணும். Okay, கடைசியா நம்ம எழுதணும். Okay, the empirical formula of what? The empirical formula of copper plus chlorine is copper chloride. Betul tak? Copper chloride is nama kita tahu copper Cu dia punya ni it is 1 Cu1 right, so no need chloride. Chlorine is 2 right, letak subscript 2. So this is the answer. Okay, this answer. Okay, next one. Easy right? Okay. Okay, next one. Ready? Okay. Now element X tu kita tak tahu. Betul? Kita cakap X sajalah. It combined with oxygen 0.96. Sorry. What is the oxygen? Oxygen O lah. I'm writing something else. Okay, oxygen. Okay, mass dia 0.54. Ini 0.96. Sekarang kita divide. (0.54) you divide with 27, which is equal to 0.02 mole. And this one 0.96 divide by 16, 0.06 mole. Lepas tu kita bahagi. This one 0.02 kamu divide by 0.02 juga, which is equal to 1. And this one 0.06 you divide by 0.02, which is equal to 3 mole. So the formula of XO oxygen சேர்ந்துச்சுனா oxide of X lah. Oxide of X is okay, X பாத்தீங்கன்னா ஒன்று தான், அதனால X விட்டுருங்க அப்படியே. X ஆக்சிஜன் O போட்டுக்கிங்க, அப்புறம் 3 வரணும், XO3. Can okay, yeah, she actually don't like. No, what do you mean? Honesty. No, I didn't. Cannot. Anything like wait, I see. So, Yeah. Huh? Razalia. Yeah. Okay, so that means something related to Nilakandan. No, nothing related to me.
Aluminium sulfide. So our first element is aluminium. Always metal put first, huh? And then sulfide. Sulfur, sorry. Okay. Mass dia adalah okay. Another the same perangkap, kamu tengok. 60 gram aluminium sulfide, not aluminium sahaja. So you need to take the 60 minus the 38.4, the sulfur. What do you get? 21.6. Okay. And this one remain 38.4. Okay. And then calculate the moles. Aluminium is 27. Which is equal to 0.8 mole. Sulfur is 32. 1.2 mole. Okay, now ரெண்டுத்துலயுமே சின்னது பாத்தீங்கன்னா 0.8, அதனால divide by 0.8 ல this 1.2 also you divide by 0.8, which you get 1.5. அப்ப இந்த மாதிரி 0.5 இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், times 2 பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா 1 step, 1 times 2. ஏன்னா கரெக்டா 0.5 இருந்துச்சுன்னா times 2 பண்ணுங்க. This one both also lah. So 1.5 multiply by 2 பண்ணுங்க, 3. So the empirical formula of aluminium sulfide is okay, Al sulfur வந்து S பாருங்க, S Al வந்து 2 ல, Al2 ஐயோ Al2 S3. Ini kita jadikan dia subscript. Okay. One more because we start late, right? Hey. Pass, fail. No. I have to say like this. Different voices. Yeah. Yeah. Tak boleh percaya kau. No, actually. Okay. When 11.95 gram of metal X oxide. Tengok. Metal X oxide. Maksudnya அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் சொல்றாங்க, மெட்டலும் ஆக்சிஜனும். Reduced by hydrogen only. You did. Got 3, No, 2. Only. When 11.95 gram of metal X oxide. So metal X oxide na X or metal, oxygen or இது. Okay, X letak sini, oxygen letak sini. Okay, right. ஆனா இதுல பாருங்க, metal X oxide தான் வந்து 11.95 combine. அதுல வந்து metal X மட்டும் எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க, 10.35. then you minus la 11.95 minus 10.35, 1.6. Am I right? As usual. Okay. Then you want to get the mole, you divide by the RMM. .05 mole, and this one
0.1 mole. So 0.05 is smaller. So 0.05 divided by 0.05, which is equal to 1. And then 0.1 0.1 divide 0.05 is equal to 2. So X dia adalah 2. X dia adalah 1. Oksigen dia adalah 2. This is the answer. But this is not aluminium sulfide. This is metal X oxide. Can. Okay, that's all. Next week I want to cover the 3.3. Hopefully finish lah. Okay, we go a bit faster. All right. So that's all for this week. See you guys next class. Take care. Bye.